ఒక్కసారి డివిజన్ అల్గారిథము చూడండి, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా. డివిజన్ అల్గారిథం ఏం చెప్పాం? ఏంటి డివిజన్ అల్గారిథం అంటే? డివిడెండ్ దట్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని జీ ఆఫ్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి అక్కడ? డివిడెండ్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైజర్. దట్స్ వై రైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు g of x into quotient, there is q of x plus remainder r of x. దీన్ని స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం? if f of x and g of x are two polynomials in x with g of x not equal to 0 and there exist q of x and r of x such that f of x is equal to q of x into r of x g of x into q of x plus r of x. Okay, where degree of g of x q of x ఏమవుతుంది? degree of f of x minus degree of g of x. degree of r of x ఏమవుతుంది? remainder degree of r of x is less than degree of g of x. This is the division algorithm. Okay, so write down your note. Point number 1. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే రిమైండర్ ఏమవుద్ది? కాన్స్టెంట్. డిగ్రీ 0 కావాలి కదా. డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిమైండర్ డిగ్రీ ఏం కావాలా? లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే డిగ్రీ ఎంత? 1. అంటే అప్పుడు రిమైండర్ డిగ్రీ ఏమై ఉండాలి? లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. లెస్ దాన్ 1 వచ్చే నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఏంటి? 0 ఒకటే. కాబట్టి 0 డిగ్రీగా ఉండే పోలినామియల్ ఏమవుద్ది? కాన్స్టెంట్. కాబట్టి రిమైండర్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అర్థమైనా? రైట్ డౌన్. ఇఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ if a polynomial f of x is divided by ax plus b, g of x equal to ax plus b. f of x is divided by g of x that equal to ax plus b bracket lo a not equal to 0. Then degree of remainder is emodi is 0. That is, what does that mean? 0 ante degree remainder 0 ante constant. Similarly, f of x is divided by g of x equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0. Then degree of remainder ఏమవుతుంది? Then degree of remainder is either 0 or 1. రెండు కావు, ఏదో ఒకటే.
అంటే దట్ ఈస్ అంటే అర్థం ఏంటప్పుడు దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. So in similar way, if f of x is divided by g of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d bracket lo a not equal to 0, then degree of remainder is ఏమవుతుంది 0, either 0 or 1 or 2. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. అర్థమైందా? ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటూ పోవచ్చు. బై క్వాడ్రాటిక్తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు డిగ్రీ మే బీ కాన్స్టెంట్ ఆర్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ or quadratic expression or cubic expression. Okay, we don't know exactly, it depends on the given expression. Okay, so that is about the division algorithm. Okay, this is the introduction part for partial fraction background. అర్థమైనా? సో నౌ వాట్ ఈస్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్? నిన్న మీకు క్లియర్గా అంటే న్యూమరికల్గా చెప్పాను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అని. ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a proper fraction can be expressed as the sum of two or more proper fractions. Okay, then it is called partial fraction. Okay na? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. One by x minus 1 into x minus 2. I can write this one x minus 1 minus of x minus 2 divided by x minus 1 x minus 2. Right, cha? Right, cha? 1 by x minus 1 into x minus 2 name రాయొచ్చు. I can write this one partial fractions గా డివైడ్ చేయడానికి ఇది ఒక మెథడ్. అర్థమైందా? బట్ మనకు డిఫరెంట్ మెథడ్ అంటే రెగ్యులర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇది జనరల్ మెథడ్. సో స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది x minus 1 by x minus 1 into x minus 2 minus x minus 2 by x minus 1 into x minus 2. You observe here x minus 1 cancel, here x minus 2 cancel. 1 by x minus 2 plus minus 1 by x minus 1. Minus 1 by x minus 1 రాయొచ్చు, లేదా plus of minus 1 by x minus 1 రాయొచ్చు. So this is 1 by x minus 1 into x minus 2. You observe here 1 by x minus 1 into x minus 2 expressed as the sum of 1 by x minus 2 and minus 1 by x minus 1. That's why you observe here these 1 by x minus 2 and minus 1 by x minus 1 are known as ఏమంటారు partial fractions. Partial fractions of దేనికి 1 by x minus 1 into x minus 2. అర్థమైనా? ఓకేనా? అంటే ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ సచ్ దట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. That is called proper fraction. Understand? Write down the definition. Side heading partial fraction. Partial fraction. If a proper fraction is expressed as the sum of two or more proper fractions wherein the denominators are powers of
denominators are powers of irreducible polynomial. ఇక్కడ చూడండి x minus 2 x minus 1 ఎలాంటి పాలినామియల్స్, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియలే కదా, అలా ఉండాలి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్స్గా పాసిబిలిటీ ఉండే డినామినేటర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాకూడదు అక్కడ. irreducible polynomials, then each proper fraction in the sum is called ఏమంటారు, partial fraction of given proper fraction. అర్థమైందా, మళ్ళీ చెప్పాలా, క్లియరా? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ strategy to find partial fractions of given proper fraction. So here we have 4 types to solve the partial fractions of given proper fraction. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్కి మళ్ళీ సపరేట్గా చేద్దాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా చేంజ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత దానికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we learn how can we solve the partial fractions of given proper fraction. Okay, first one, type 1. Okay, so type 1లో ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్లో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ అంటేనే ఇర్రెడ్యూసిబుల్, అర్థమైందా? ఇర్రెడ్యూసిబుల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి? లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ జనరల్ ఫామ్? ax ప్లస్ బి ఫామ్లో ఉంటాయి, అర్థమైందా? టైప్ 1 వచ్చేసి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారంటే నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ టైప్ 1, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. టైప్ 2 దేనికి సంబంధించింది అంటే రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. What is the meaning of repeated linear factor? If linear factor repeated more than 2 or more times, that is called repeated linear factor. ఇప్పుడు నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే x plus 1, x minus 1, x plus 2, these are non repeated linear factors. Repeated linear factors means is of the form ax plus b whole power n may be 2 or 3 or 4, whatever may be. So for example is of the form x minus 2 whole cube, x minus 3 whole square, like that. అర్థమైనా? x minus 2 whole cube means where x minus 2 repeats 3 times, that is type 2. టైప్ 3 ఏంటంటే నాన్ రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ irreducible quadratic expression? ax square plus bx plus c. But here we take the quadratic factor, but it cannot be reducible. Reducible means it cannot be expressed as the product of linear factors. Okay, for example, if you observe here x square plus x plus 1, x square plus 1, x square plus 2, these are irreducible factors. If you take x square minus 5x plus 6, that is reducible factor. You can write this one x minus 2 into x minus 3. Here we don't consider these type of factors. So in type 3 we should consider only irreducible quadratic factors. In type 4 we consider repeated irreducible quadratic factors. Those are in the form of ax square plus bx plus c whole power n.
For example, x square plus 1 whole square, x square plus 2 whole cube, that means. Okay, these are the 4 types. This is the brief explanation. అర్థమైందా? టైప్ 1లో దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం? నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. టైప్ 2, టైప్ 3 నాన్ రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. టైప్ 4 రిపీటెడ్ irreducible quadratic factor. అర్థమైందా? So now we go for type 1. So what is the type 1? Type 1 means f of x by g of x, proper fraction. F of x by g of x be a proper fraction. F of x by g of x be a proper fraction, and g of x possesses only, and g of x possesses only non-repeated linear factors. Non-repeated linear factors. Okay, non-repeated linear factors. అర్థమైందా? సో దట్ మీన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, దట్ మీన్స్ దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ g of x is equal to ax a1x plus b1 a2x plus b2 and so on anx plus bn, then f of x by g of x, what is that means? F of x by a1x plus b1 into a2x plus b2 and so on anx plus bn. Okay, now we want to write the partial fractions of this given proper fraction. So here degree of f of x should be less than degree of g of x. So here we don't mention that because already we mentioned this one is a proper fraction. Okay, now by name itself it says what it says, degree of f of x is less than degree of g of x. Understand? Okay, so now I want to write the partial fractions. Partial fraction means, what is a partial fraction? Already we discussed that. It is nothing but sum of 2 or more proper fractions where the denominator should be irreducible. Denominator should be irreducible. So ikkada any linear factors exist ayi unnai? N linear factors exist unnai kabatti n partial fractions exist అవుతాయి. For each one we get each linear factor. అంతే కదా? ఇప్పుడు డినామినేటర్లో ఇది వస్తుంది a1x ప్లస్ b1 ఫస్ట్ వన్కి, సెకండ్ వన్కి a2x ప్లస్ b2, అట్లా లాస్ట్ వన్కి anx ప్లస్ bn. అంతేమైనా? ఇప్పుడు ఇది కూడా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే కావాలిగా, ఇది కూడా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే కదా కావాల్సింది. మనం సమ్ చేసే ఈ సమ్మేషన్లో కూడా ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ షుడ్ బి ఏం కావాలి? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే కదా. ఇక్కడ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఎంత? 1. ఇప్పుడు ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ షుడ్ బి లెస్ దాన్ డినామినేటర్ డిగ్రీ, అంతే కదా. ఇక్కడ డినామినేటర్ డిగ్రీ 1 కాబట్టి న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 0. 0 అంటే కాన్స్టెంట్. సో దట్స్ వై రైట్ క్యాపిటల్ A1. అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైందా శరవణ్ గారు? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్కి, సెకండ్ వన్ కూడా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఉండేది కాబట్టి ఏమవుతుంది? న్యూమరేటర్ అది కూడా కాన్స్టెంట్, బట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు, వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ థర్డ్ వన్ వి రైట్ a3 by a3x plus b3 అండ్ లాస్ట్ వన్ an by anx plus bn. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద టైప్ 1. టైప్ 1 అంటే ఏంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకే క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది. ఇలాంటి మోడల్స్ మీరే చేసుకుంటారు. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం 1, ఎగ్జాంపుల్ 1. resolve 3x plus 1 by
divide 5x plus 1. 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 into partial fractions Okay, now I write this one 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 that equal to, how can we write that? So you observe here the denominator. First of all, if you resolve the partial fractions, first of all we observe that, so the given is proper or improper. First we check out that. అర్థమైందా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, గివెన్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, బేసిక్ పాయింట్. సెకండ్ ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ ద డినామినేటర్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, క్యూబిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఏంటి ఇట్ కెనాట్ బి ఇర్రెడ్యూసిబుల్. ఒకవేళ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే అది రెడ్యూసిబుల్లా ఇర్రెడ్యూసిబుల్లా. ఒకవేళ క్యూబిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే అది కూడా రెడ్యూసిబుల్లా ఇర్రెడ్యూసిబుల్లా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రెడ్యూసిబుల్ అయితే రెడ్యూస్ చేయాలి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ కాకపోతే అలానే వదిలేస్తాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద గివెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద డినామినేటర్? x plus 2 and x minus 1. So what are they? Linear factors. అర్థమైందా? లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్లో రిపీటెడా నాన్ రిపీటెడా? నాన్ రిపీటెడ్. అర్థమైందా? కాబట్టి x plus 2 plus x minus 1. న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? x plus 2 న్యూమరేటర్లో ఏం రావాలా? కాన్స్టెంట్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఏ. అర్థమైందా? డినామినేటర్లోకి ఇక్కడ కూడా x minus 1 న్యూమరేటర్లో ఏం రావాలా? కాన్స్టెంట్. ఎందుకు రావాలి కాన్స్టెంట్? అర్థమైందిగా ఎందుకు రావాలి? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి ఇది డిగ్రీ 1 కాబట్టి న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఏం కావాలి? 0. అర్థమైందా? ఇలా రాసుకుంటాం. నౌ వి సాల్వ్ దట్. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 that equal to, take LCM, let it be equation 1. LCM తీసుకోండి, ఏమవుతుంది? x plus 2 into x minus 1. Okay, what do you get now? a into x minus 1 plus b into x plus 2. Let it these two terms will be cancelled out. We get here 5x plus 1 equal to capital A into x minus 1 plus capital B into x plus 2. Let it be equation 2. Now we want to find a and b values. a b values find out చేయాలి. అర్థమైనా? a b values find out చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you observe the first of all we want to find the capital A. That's why what is the term contains capital A? This one. అది వదిలేసి రిమైనింగ్ వాటిల్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? ఇక్కడ ఒకటే టర్మ్ ఉంది కాబట్టి అర్థమైందా? ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని తీసుకొని దానికి 0 ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ 0 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈ ఏ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ టర్మ్ని 0 చేయాలి. ఈ టర్మ్ని ఎలా 0 అవుద్ది? x plus 2 0 అయితే 0 అయిపోద్ది. x plus 2 0 అయితే x వాల్యూ x plus 2 ఈక్వల్ టు 0 కావాలంటే x ప్లస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? -2. కాబట్టి పుట్ x ఈక్వల్ టు -2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. వాట్ యు గెట్ నౌ? 5 into -2 plus 1, a into -2 minus 1 plus b into 0. This is -10 plus 1, -9. This is -3a. From here capital A equal to 3. Okay, now we go for same procedure for second one also. Second one kuda same procedure follow అవుతాం. ఇప్పుడు b వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే b ఉండే టర్మ్స్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్లో 0 చేయాలి. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏముంది? a ఇంటూ x minus 1. ఏమవుతుంది అప్పుడు? x minus 1 0 కావాలంటే x ప్లస్లో 1. పుట్ x ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. వాట్ యు గెట్? 5 into 1 plus 1 is equal to a into 1 minus 1 plus b into 1 minus 2. This is 5 into 1 plus 1, 6. This is 0.
This is ma B into 1 plus B into 1 plus 2. okay. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3b. So therefore 3b equal to 6, b equal to 2. So finally a and b substitute in equation 1. Put a equal to 3, b equal to 2 in 1. What do you get now? 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 is equal to ఏమవుతుంది 3 by x plus 2 plus 2 by x minus 1. This is the procedure. అర్థమైందా? Okay, not done.